Impressionism and Post-Impressionism took place largely in France in the latter half of the 19th century. In part, Impressionism was a reaction against neoclassicism. After 60 years, this movement seemed as if it was too restrained and too academic. On the other hand, it was also a reaction against Romanticism. Although they appreciated the bold experimentation with color, Romanticism seemed too concerned with an inner world and an inner sense of emotional response. Instead, the Impressionists wanted to record what the eye saw when it opened upon the external world. To me, Impressionism is part of that exciting movement of the 19th century, which I tend to call the pursuit of realism, which started with people like Courbet and the Barbizon school, came through Manet, and of course saw the end of what was the Renaissance. That is the whole business of looking at the world through a frame with the illusion given by perspective. I also see it as something which was linking in with the exciting experiments being done and inquiries being done into optics and into colour. And those two things coming together meant the contemporary and the ordinary, the realist approach, was fused with the whole business of what does the eye actually see in terms of colour and form. Impressionism was an art movement in France which started around the 1860s in Paris and was a revolt against the academic art that was put out by the École des Beaux-Arts and exhibited in the Salon. This group of young painters didn't get exhibited in the Salon, so they eventually, in the 70s in fact, began exhibiting their own work. And what their work was about was everyday life in Paris, about modernity. And also they used a different technique from the standard Salon artists, which was much freer and much more colourful, and because they had access to the new technology, the new paint in fact, much brighter colours. A quel tempo il Salon era l'unica strada per raggiungere il successo artistico. Le opere presentate al Salon, che non riuscivano ad incontrare il gusto conservatore dei giudici, semplicemente non venivano esposte alla mostra. E un rifiuto ripetuto poteva significare l'insuccesso per l'artista lontano dai canoni del Salon. Nel Salon del 1863 la situazione si fece critica. Più del 60% delle opere presentate quell'anno furono rifiutate e un'accesa protesta coinvolse artisti e critici. L'imperatore Napoleone III decise allora che le opere rifiutate sarebbero state esposte separatamente, in un salon speciale, un salon dei rifiutati, chiamato Salon des Refusés. L'idea incontrò molto successo, ma uno dei dipinti presentati in questo evento unico provocò uno scandalo. L'opera di questo artista avrebbe profondamente influenzato quei pittori che di lì a poco avrebbero trasformato l'arte occidentale per sempre. L'artista si chiamava Édouard Manet ed il suo scandaloso quadro era Le Déjeuner sous l'herbe. In this painting, Manet rather shocked contemporary critics by mixing genres of paintings. Look at it this way. What he's done is taken a typical Giorgione old master painting, a fête champêtre, or a luncheon on the grass. And into that, he's mixed a realist sensibility of two gentlemen dressed who've joined the picnic. This shock of two different styles together makes the classical nude seem suddenly to be naked. The female nude seems to be completely out of place at first glance in the picture, although Manet had many deliberate reasons for including this female nude.
He was, in a way, satirising the tradition of placing the female nude in the pastoral idyll. She stood for an idea that was working class. She stood for the type of woman that was beyond the bounds of acceptable behaviour, maybe a prostitute even. The effect of this is to strip the mythology out of painting, to take away from the old master sensibility some of its sense of mystery and magic. Il suo gioco di generose pennellate di colore vivace e brillante, l'apparente indifferenza verso i rigori del disegno e i forti contrasti di luce ed ombre erano troppo per i cultori della rigida tradizione classica. Le Déjeuner fu ampiamente criticato, ma le idee di Manet sui colori, sul disegno e sulla tecnica furono accolte con favore da alcuni giovani artisti che lottavano per essere accettati dal Salon. Sarebbero stati questi pittori a creare lo stile da noi oggi conosciuto come Impressionismo. Artisti come Pissarro, Berthe Morisot, Degas, Renoir e Monet, forse tra loro il più grande. Oggi Claude Monet rappresenta l'immagine del pittore impressionista. Nato nel 1840 e cresciuto a Le Havre, in Normandia, Monet rivelò un precoce talento artistico e iniziò a ricevere commissioni per suoi lavori fin dall'età di 15 anni. Ma il giovane artista si rifiutò di entrare negli istituti d'arte allora presenti a Parigi. Le sue opinioni contrastavano con i principi tradizionali dell'insegnamento classico. Monet decise di entrare nella scuola dello svizzero Charles Gleyre, un pittore che aveva successo nei salon, ma che, memore delle difficoltà finanziarie incontrate quando era studente, offriva agli artisti il suo studio e i modelli a prezzi irrisori. La benevolenza di Gleyre attirò numerosi artisti, diversi per età e talento. Fu in questo modo che Monet conobbe pittori come Pissarro e Renoir, e fu qui che si gettarono le basi del movimento impressionista. Molto presto Monet si interessò agli effetti della luce sui soggetti che dipingeva. L'artista si rifiutava di dipingere persino le foglie sullo sfondo, a meno che le condizioni di illuminazione non fossero state ideali. E faceva numerose escursioni con i suoi compagni nei boschi di Fontainebleau, vicino Parigi, per dipingere la natura en plein air, all'aria aperta, cercando di sostituire i colori spenti e le ombre scure delle opere dei suoi predecessori con spazi aperti e con la luce del sole. He was concerned with the impression of sunlight on nature. He was concerned with the effects of light and the way in which light changes very rapidly throughout the day. And the way he achieved this, and this rapid change, was through his use of paint and his use of brushstroke. Maybe even more so than someone like Manet, he was almost obsessed with showing that he had been working on the canvas, and almost the only way he could achieve the effects which he saw in light, and the only way he could express his new interest in science and the new way people were understanding how colours worked, was to show lots of rapid brushstrokes and a very new approach to the use of colour, which was more concerned with fleeting impressions than a finished process. La mancanza di rifinitura, tipica dei quadri di Monet, irritò i critici, che la consideravano il risultato di una sorta di pigrizia. Ma nonostante rischiasse di morire di stenti, Monet rimase fedele al suo approccio artistico. Nel 1870 Monet fu costretto a lasciare la Francia per evitare di combattere nella guerra franco-prussiana. Si trasferì a Londra, dove fu successivamente raggiunto da altri artisti impressionisti. Monet studiò le opere dei grandi pittori inglesi come Turner e Constable, il pioniere della pittura di paesaggio all'aperto. Ne rimase colpito. Finita la guerra, Parigi ritornò ad essere il centro della vita artistica di Monet e dei suoi contemporanei. Le loro opere sarebbero state presto esposte al pubblico per la prima volta. Stanchi dei continui rifiuti del Salon, gli artisti che sarebbero diventati noti come impressionisti
decisero di allestire una propria mostra, realizzata nello studio di un fotografo, sul boulevard del Capucines. Il 15 aprile 1874 il mondo poté ammirare per la prima volta l'arte impressionista. Furono esposte opere di Monet, Renoir, Degas, Pissarro e anche alcuni lavori di Manet, che sebbene non sia mai stato un impressionista nel senso stretto del termine, era un loro grande amico. Dopo la mostra, Manet lavorò insieme a Renoir e Monet e dipinse Monet all'opera nel suo studio sulla barca. Ma nell'aprile del 1874 i critici condannarono aspramente i loro lavori. I critici presenti alla mostra li derisero ed espressero disprezzo per le loro opere. Una delle opere di Monet, intitolata Impressione, levar del sole, spinse un critico a schernire il gruppo, attribuendogli l'epiteto di impressionisti. Un'etichetta derisoria che tuttavia il gruppo decise di fare propria. Gli impressionisti ricevettero critiche durissime anche durante le mostre successive. This is a late Monet painting, done in the south of France in 1888. It's one of a series of 10 paintings. And it was normal for Monet, in fact, to paint the same scene many times at different times of the day. Even in his later years, Monet fought an uphill battle with the critics. He was even offered the Legion of Honor, the highest prize that can be given to a painter in France, and he refused it. It was also in this year that one major critic remarked upon its excessive bravura, its brilliant vulgarity, and yet another critic, upon seeing this painting, simply remarked, "This is Monet's finest hour." Malgrado la forte opposizione, gli impressionisti continuarono a sperimentare le loro nuove idee. Monet ed altri artisti cercavano di registrare l'impressione istantanea di quello che vedevano, spesso lavorando rapidamente, come su un bozzetto, e offuscando il campo visivo. Questo approccio finì per enfatizzare sempre di più le pennellate e gli effetti luminosi e coloristici. Per studiare gli effetti della luce su uno stesso soggetto in momenti diversi del giorno, spesso l'artista ritraeva un'identica scena più volte. Monet dipinse 40 quadri della cattedrale di Rouen, dalla stessa prospettiva, ma in momenti diversi del giorno, mostrando il trascorrere del tempo tramite la metamorfosi della luce sulla stessa forma. Il fascino che gli effetti di luce esercitavano su di lui può essere intuito osservando il suo dipinto di una stazione di Parigi, Gare Saint-Lazare, dipinto nel 1877. The Gare Saint-Lazare of 77, quite a small painting, you'll notice, is one of many that he painted in this station. It's possible that he moved back into Paris, in fact, from the suburbs, because he was so interested in what was going on in this station. So there are many studies, and there's another big painting as well. But this particular one is an amazing painting because he's worked the surface so hard, and he's used these small strokes, and there is a jewel-like texture of the surface, and the colours are beautiful and predominantly blue. And when you stand at the right distance from the painting, you really get a sense of what it was like, I imagine, to be there. He was not all that well liked. He was refused by the salon, and therefore he didn't have a reputation. But he persuaded the station master there that he was a very well-known and famous academic painter, salon painter. And the station master was very pleased, and he said yes, he could come and paint, and he would get the steam up in the trains. And he did about 12 paintings, very different, all from different views, in which the steam, the light, was the thing which was actually what he saw, not the girders, the particular engine, the particular people. He was excited by the fact that it was contemporary technology, just as Turner had been with rain, steam and speed earlier. And he was excited by how the eye actually saw colour, rather than how we were told to see colour. He's trying to set down what the eye sees and not what the intellect tells him to see. L'entusiasmo di Monet per le scene dipinte all'aperto, non idealizzate, ritratte così come apparivano all'occhio dell'artista, era condiviso da uno dei suoi amici e colleghi,
Camille Pissarro. Presente con le sue opere alla prima mostra impressionista del 1874 e ad ogni altra successiva, Pissarro sviluppò la tecnica impressionista confrontandosi continuamente con Monet e gli altri. Camille Pissarro was a major member of the Impressionist movement. We have here a painting of the city of Rouen and its bridge. Notice in particular the way in which he's shown the setting sun with the warm light reflecting on the water. And yet, unlike Constable, he hasn't added black to his yellow in order to create the shading color. Instead, he's added the complement of yellow, violet. This creates a much stronger sense of form in his paintings. And yet, nevertheless, he's flattened out his paintings yet again by leaving an extremely visible brushstroke. It's as if he's discovered the secret to deep illusions of space and yet reminded us that it's a painting by leaving his brushstrokes visible on the surface. Come Monet, Pissarro cercò di registrare le impressioni visive di una scena in un particolare momento. Per catturare la vibrante qualità della luce, come molti impressionisti, usava pennellate brevi e frammentate. Ancora una volta i critici reagirono con sdegno, insinuando che gli impressionisti sparassero la vernice sulle loro tele con la pistola. D'altronde, i critici devono aver incontrato molte difficoltà nell'accettare questa nuova, provocatoria arte d'avanguardia. Ma nel 1897, al termine della carriera di Pissarro, un quadro come Les Boulevards Italiens era più compreso ed apprezzato. A quell'epoca, la pratica di osservare un quadro come questo da una certa distanza per ottenere un'impressione completa della tela era diventata comune. Un enorme progresso nella valutazione dell'arte impressionista. Un altro pittore, amico di Monet, ebbe un ruolo essenziale per l'impressionismo, Pierre-Auguste Renoir. Renoir è forse il più amato di tutti gli impressionisti, forse per i suoi soggetti, scene liete di vita reale. Bambini, donne e uomini, fiori e stupendi nudi, esercitano tutti un fascino istantaneo e comunicano la gioia che egli deve aver provato nel dipingere. Renoir's paintings almost demand to be looked at from a distance because developments in the science of optics at this time, new understanding regarding how the eye sees things, enabled the Impressionists to translate these developments into their paintings. So Renoir wanted to show that maybe one of the ways that people take in images is to look at them from a long way away, which allows them to get a swift overview of what they can see in front of them. In a painting such as The First Outing, he varies his use of brushstroke. Some areas which he perceives to be perhaps more in the background, he uses a thinner use of paint, he uses softer brush strokes, whereas on features that he really wants to highlight, he picks out with a heavier use of paint and a stronger brush stroke. But Renoir was very interested in making his brush strokes obvious. And in a way, the mythology regarding his nervous personality could maybe be seen in his almost nervous use of the brush on the canvas. Come per Monet, i critici ritennero che i quadri di Renoir fossero troppo abbozzati, troppo incompiuti. L'assenza di dettagli contrastava con la tradizione. Sebbene Renoir dipingesse molti paesaggi, la sua passione era lo studio della figura umana, spesso all'interno di gruppo. Un esempio molto eloquente è fornito da un dipinto del 1881, Le Déjeuner de Canotière. Lo spettatore agisce quasi come osservatore della scena, la quale è animata da figure casuali e spontanee. I soggetti dei quadri di Renoir sembrano non essere consapevoli della presenza di un osservatore e, a differenza delle scene ritratte dall'arte tradizionale, di fronte a questo dipinto lo spettatore ha quasi la sensazione di far parte del contesto. Renoir era un maestro nel ritrarre gruppi di persone. Creò scene vivaci e piene di colore e dimostrò grande abilità nel mostrare come la luce del sole illuminasse i soggetti.
Un meraviglioso esempio della sua arte può essere oggi ammirato al Louvre. Si tratta del Moulin de la Galette del 1876, un'opera che si colloca nel cuore dell'ideale impressionista. Renoir was certainly influenced by Monet and worked with him in early days, and some of his early works is quite clearly trying to follow Monet's line. The Moulin de la Galette is one where he is still under the influence of Monet, where he is trying to interpret the light coming through the trees, the dappling of light, and with no fixed viewpoint, and so we get a restless but exciting patterns of colour. The man with his back to us in the right foreground is his friend Rivière, who said of this painting that it was an exact picture of Paris at that time in this place. And the surface of the canvas is covered in these fairly small brush strokes, broken up into different colours, because that was how he saw the light. And you don't see a lot of black. The black is mostly blue. A lot of it is blue, and he has different colours in with the black, as he does with all the other colours. The blue is never pure blue. It's a lot of different blues altogether. His interest in people comes through, partly because there are so many of them. You can tell he's interested, but there are glances. Rivière, for example, is engaged in a very serious conversation with two young women to his left, and they're looking at each other. To the right of Rivière, there is a man who's watching Rivière, and to his right, there is a man who is watching the young women. And in the middle of the picture, there's another young girl, probably looking towards us, in fact. In this work, he is concerned with people as individuals, individual from each other, and their own particular characteristics. And that is something which began to develop, and which developed particularly in the later years. Uno stile simile a quello di Renoir si ritrova in un altro grande pittore del periodo impressionista, Edgar Degas. Ma il suo approccio all'arte era del tutto personale. Nato nel 1834, Degas non abbandonò mai la propria formazione classica. Nel corso della sua evoluzione attribuì molta più importanza al disegno e alla linea di quanto facessero Monet, Pissarro o Renoir. Alcuni critici sostengono che Degas non sia un artista impressionista in senso stretto, ma era a pieno titolo un membro del circolo impressionista ed espose le sue opere in 7 delle 8 mostre da questi organizzate. In un'opera come Le stiratrici emerge quanto condividesse il desiderio di Renoir di catturare l'impressione dell'istante. Like many of his contemporaries, Degas was interested in what were known as modern life subjects. Degas was interested in breaking from tradition. He was interested in subjects which related to the day-to-day life of people living in Paris. This is why he painted images of people at the races, why he painted images of ballerinas, women washing themselves, and why he painted images of shop interiors and domestic scenes of the Parisian bourgeoisie. Degas was interested in the idea of looking, of people looking at each other and people being looked at. In terms of Degas' style, one of his inspirations was prints from Japan, in particular 18th century Japanese prints. And one of the reasons that more radical artists were interested in art from the East was that in the East there wasn't such a hierarchy of types of painting as there was in Europe, and that neither was there a kind of division between art and craft. And this was something radical painters in France and Britain were interested in. I quadri di Degas, che ritraggono le ballerine di Parigi, rappresentano l'apice della sua arte. All'inizio degli anni 70 iniziò ad interessarsi a questo soggetto, perché rappresentava il metodo migliore per dimostrare la sua maestria nel creare linee e movimento. Egli lavorò con un modello nel suo studio e combinò le varie pose in gruppi che riproducevano scene di prova o spettacoli. Su questo tema realizzò numerosi bozzetti
e l'esame di uno solo tra questi, Prove per il balletto del 1876, dimostra ampiamente i suoi propositi e le sue idee. Degas himself was a very private person, and when he did paint women working or washing themselves, he puts them in their own space, which is actually very nice. And sometimes he separates us from them by quite a large area, so they are even more in their private space. And in this painting, you see that he's not impressionist in his use of colour, as well as in his very carefully arranged composition. In this work, we see him using, as part of the composition, one main thing, which is a staircase, which takes you, swirls you up and through. So you're really sort of not able to move to the left, out of the picture. You're caught by it. And by moving you up, swirling you up, you are in fact moving around the painting. Likewise, the floorboards, you've got the floorboards indicated, which mean that your eye doesn't focus, as it would, say, in a traditional classical composition, on a particular focal point in the middle, say, but it actually takes you around and through the work. You don't particularly notice the brushstrokes, except, of course, in the tutus of the dancers. And here, the dancers are white with pale pink bows, nothing bright. The brightest spot in this picture is the shirt of the man in the background, top right corner. You might not even see him, who is actually the ballet master. So it's a picture of women, two distinct groups, one working, one relaxing. Nel 1886, ai tempi dell'ultima mostra impressionista, nella quale ancora una volta erano presenti le opere di Degas, l'impatto artistico di questo movimento era ormai assai più apprezzato dal pubblico e da molti dei critici, che avevano inizialmente formulato giudizi severi. Ma proprio in quel periodo l'afflato unanime del movimento impressionista cominciò ad attenuarsi. Renoir espresse pubblicamente i suoi dubbi sulla mancanza di interesse per il disegno tipica degli impressionisti, ed altri artisti che avevano partecipato regolarmente alle mostre del movimento cercarono risposte artistiche più personali. Il diverso stile di alcuni di questi pittori avrebbe fatto sì che la loro arte fosse definita post-impressionista. Le creazioni di 4 post-impressionisti, in particolare, sarebbero diventate alcune delle più celebri e preziose opere di tutta l'arte occidentale. Da un punto di vista tecnico, uno dei più innovativi fra questi artisti fu Georges Seurat. Nel 1886, in occasione dell'8ª ed ultima mostra impressionista, Georges Seurat espose la sua Domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. È una scena quotidiana, tipica dell'arte impressionista, ma all'osservatore risulta subito evidente che lo stile di Seurat è diverso da quello di un maestro come Renoir. L'approccio meticoloso e l'amore per le forme geometriche possono essere chiaramente riscontrate nel suo studio del Ponte di Courbevoie, anch'esso dipinto nel 1886. This small sketch is in preparation for his larger painting, The Island of the Grand Jatte. Seurat developed a technique which was called pointillism or divisionism. In it, the painter places very small dots of paint. There's no signature in the application of paint, no gesture, as it were. It's an impersonal way of painting. Divisionism also took advantage of recent experiments in color. What he did was place a dot of yellow next to a dot of blue. When seen from a distance, the idea was that the yellow and the blue would mix together to create the optical sensation of the color green. While in fact this worked better in theory than in practice, the overall effect was astounding. The painting is made up of a series of impersonal small dots, and yet out of this arises the most tremendous atmospheric effect of rich, luminous color. Ma è forse un altro quadro, intitolato Il bagno ad Asnières, il migliore esempio dell'abilità unica di Seurat. Quest'opera è meglio conosciuta con il titolo I bagnanti. Clearly, this was not something which was spontaneous. Monet had talked about instantaneity. Well, this was something which, by the whole process of working and thinking of Seurat, couldn't actually happen.
He was trying to take the external world, the contemporary world again, the ordinary, the contemporary and the ordinary Parisians going out in their lunch hour to sit in the park. But he was then drawing upon that and then in the studio working on developing up a highly complicated structure. In the Bathers, we have still extant studies in which there were no figures at all. He's just done that scene, that park. Then he applied, in another study, some figures and worked around with these. The figures became no more and no less important than every other bit of the work. Now, you can see that in the bridge. The bridge at Courbevoie is one view of the River Seine, which he did in 83-4, and it's constructed of very clear horizontals and verticals, and you can see quite clearly his use of this small brushstroke. And in the Bathers, you'll see that his colour has lightened up and purified considerably, much clearer, brighter colours. The horizontals here are much less dominant. In fact, the concentration is mainly on the figures, and the figures provide the vertical emphases of the picture. And the colour is primarily the blue and the green, broken down, of course, in each case. And there is a certain diagonality about it as well, as there is in the previous one. Only here, the emphasis is much, much more on people. It's a more human painting than the bridge. Nell'opera di Seurat, l'assenza di struttura dei primi quadri impressionisti viene sostituita da una severa regolarità. Questo approccio intellettuale può essere considerato un segno di importante rottura con la tradizione. L'interesse per il colore caratteristico di Seurat sarebbe stato condiviso da un altro artista, che alla fine fu definito postimpressionista, Paul Cézanne. L'evoluzione dell'arte di Cézanne, nato nel 1839, come quella di Seurat, si svolge all'interno dell'impressionismo. Nel 1872 lavorò con Pissarro e condivise l'amore degli impressionisti per la pittura all'aperto. Le opere di Cézanne furono esposte alle prime mostre impressioniste. Sfortunatamente, la reazione dei critici alle sue opere fu davvero molto dura. Deluso, si ritirò nella sua città natale, Aix-en-Provence, per proseguire indisturbato i propri studi artistici. Grazie alla ricchezza della sua famiglia, non fu costretto a cercare acquirenti e poté così dedicarsi esclusivamente alla ricerca della perfezione artistica. Sebbene ne avesse inizialmente accettato le teorie sul colore e sull'importanza della vita quotidiana come soggetto, rimase deluso dalla mancanza di forma e di struttura delle opere impressioniste. Fu per questo motivo che Cézanne dipinse paesaggi e nature morte, sperimentando personali teorie sul colore. Credeva sempre di più nella rappresentazione della natura attraverso zone di colore. Sosteneva che il colore fosse tutto ciò che vediamo e che attraverso di esso sarebbe stato possibile risolvere la tradizionale divisione tra luce e ombra, conferendo profondità e solidità ai soggetti rappresentati. Non auspicava un ritorno alle convenzioni accademiche sul disegno e sulle ombre. Piuttosto usava colori forti e intensi, stendendoli secondo uno schema regolare, per attirare l'attenzione dell'osservatore sul gioco tra superficie piana e profondità. Se doveva distorcere i contorni per raggiungere l'effetto desiderato, lo faceva. Più tardi, questa tecnica influenzò il cubismo. Nel suo tentativo di rappresentare la natura attraverso macchie di colore, Cézanne lavorò senza sosta per molti anni. Come Seurat, aveva un approccio razionale all'arte. La sfida consisteva nell'applicare le sue teorie alla rappresentazione del paesaggio dove non poteva usare l'istantaneità degli impressionisti. Al contrario, dedicava giorni, mesi e persino anni allo studio del soggetto, o motivo, come lo chiamava, finché non aveva osservato il colore abbastanza a lungo da poterlo trasporre sulla tela. Uno di questi motivi era la montagna di Saint-Victoire, vicino a casa sua. Egli lo dipingeva spesso.
e dai suoi studi emerge l'uso che era solito fare del colore per conferire solidità ai soggetti rappresentati. In this particular study of Mont Saint-Victoire, we can see, if we look towards the centre there, right centre, we get the edge of a building, which shows this vertical with the contrast of light and dark. And of course there's the horizontal underneath, which gives that strength. And it's the whole business of strength which the Zen is getting at. But we also see, as we look through, the, if you like, the planes, the contrast of planes, we see the little bridge towards the back, towards the rear, which, because of its size in relation to that building at the, gives again the impression of depth, but without any of the traditional techniques. And then, because of colour receding, advancing, we have, with the subtle relationship of that with the mountain at the back and the sky around it, we are, if you like, taken into solid depth, but in a totally different way than, say, a Constable or a Claude or whatever. He's using the directional brushstroke in a different way from the other Impressionists. His brushstrokes are very, very organised, so that you get a kind of grid over the whole painting and you get a sense of great solidity. For example, the trees in the bottom are painted with brushstrokes which go up, so they're flame-like trees. The mountain has sloping brushstrokes to show the contours of the mountain, whereas on the fields you can see flat brushstrokes showing how vertical they are. His colours are not bright Impressionist colours. They are this particular green that he uses a lot, viridian green, pale yellows, pale oranges, and the pale blue of the sky. So he, like Degas, in fact, is interested in composition and structure, not just in the patterning on the surface of the painting, and not especially interested perhaps in light, certainly not in the same way that Renoir was. Un altro artista fortemente interessato al colore fu Paul Gauguin. Nato nel 1848, Gauguin iniziò la sua carriera artistica per puro diletto, mentre lavorava come agente di cambio. In his youth, Gauguin was a rather unhappy but wealthy businessman. Later on, when he took up painting full-time, he made his greatest contribution through his tremendous interest in primitive art. He found Egyptian art, South Sea Island art, to be tremendously powerful in its formal achievements. As a post-impressionist, or as Gauguin called it, a symbolist, he led a group of painters who were trying to reinvigorate Western painting with the primary power of primitive painting. Gauguin felt that modern industrialized society, as he experienced it in the late 1800s, had distorted man's essential needs. It had taught man to appreciate nothing but the material aspects of life, leaving behind all emotional and spiritual needs. This quest for the spiritual life in painting took him on many journeys. First it took him to Brittany, in the rough, unspoiled countryside there, and then to southern France, where he worked with other painters such as Van Gogh. Finally, it took Gauguin to the furthest ends of the earth, to the South Seas and to Tahiti. He was influenced by what he would have understood as to be the primitive qualities of these types of foreign peoples. His paintings were starting to demonstrate an interest in the workings of the unconscious, an interest in the language of dreams and visions. And this was something that Western artists such as Gauguin believed to be particularly strong in more primitive cultures. His images, such as Jacob wrestling with an angel, seem to have this abstract quality to them with an emphasis on simplicity and almost a deliberate attempt to appear childlike, because to be childlike was something which artists who were interested in primitivism believed to be a very important quality, and which they believed manifested a type of truth which had been lost in Western culture, but which was far more prevalent in the culture of the South Seas. Oltre ad essere considerato come uno dei maggiori rappresentanti dell'età post-impressionista, Gauguin è importante anche perché fu uno dei pochi ad aver apprezzato in quel tempo l'arte di un altro grande pittore. Un olandese isolato e tormentato,
senza il quale ogni riferimento al postimpressionismo sarebbe incompleto. Vincent van Gogh. Van Gogh è considerato il più grande pittore olandese dai tempi di Rembrandt. Ma durante la sua tragica esistenza, finita con il suo suicidio all'età di 37 anni, il suo genio fu riconosciuto da una ristretta cerchia di persone, tra le quali c'era Gauguin. La storia della sua vita, ormai nota, ci fornisce un esempio eloquente di come un artista possa essere completamente ignorato in vita ed esaltato dai posteri. Le sue più grandi opere risalgono ai 2 anni precedenti la morte, avvenuta nel 1890. Lavorò ad Arles, nel sud della Francia. Vincent aveva appreso i metodi impressionisti e le tecniche impiegate da Seurat ed amava dipingere con punti e tocchi di colore puro. Van Gogh seems to have taken the Impressionist interest in a variety of obvious brushstrokes to new limits. His brushstrokes seem to create the body of his paintings. He also seems to have been influenced by the Impressionists' desire to depict modernity, to depict modern life, which enabled people with no academic training to respond to and engage with his paintings. Van Gogh's paintings seem to be characterised by their extremely vivid colours, and this can partly be explained by the way in which Van Gogh would paint directly from the tube. He wasn't concerned with softening his colours in any way. He was interested in these new pigments. It was in this period that new developments in science and manufacture allowed these extremely powerful pigments to be produced. So maybe by using these pigments in their pure form, Van Gogh was able to make a further statement about modern life. Nelle sue celebri lettere al fratello Theo, Van Gogh si riferiva spesso al suo potere di creare e diceva di utilizzare i colori per esprimersi. Egli sperimentò nuovi colori e forme distorte al fine di trasportare le sue emozioni sulla tela. Fu proprio allora che Van Gogh si allontanò dai suoi contemporanei, ad eccezione forse di Gauguin. Non voleva più dipingere immagini appartenenti al mondo visibile, ma usare questo mondo come mezzo per esprimere le sue sensazioni. In quadri come Notte stellata, la sua priorità non era il soggetto. Voleva trasmettere le sue emozioni e il tormento della sua anima. Descrive uno dei suoi quadri, che ritrae il suo alloggio ad Arles, come un'opera che dovrebbe comunicare tranquillità. Guardando il quadro, diceva, si dovrebbe placare la mente, o piuttosto l'immaginazione. He had all these bright ideas, enthusiastic bright ideas, and one of them was in 1888 to go to the south of France and to set up an artist colony. And he invited Gauguin to be the leader of this artist colony. And he then went through a whole series of preparing for this to happen. One of the bits of preparation which Van Gogh did was to prepare a painting to send or to be there when Gauguin came, which was to welcome. And it was the bedroom at Arles. And if we have a look at it, we see that there are, well, for one thing, there are 2 chairs and there are 2 pillows and there's almost 2 of everything, which is, again, a welcoming sign. But the use of yellow is very dominant there. The chairs are yellow. But also the welcoming of red, the red coverlet. So this is not colour which was there. It is colour which Vincent is using in the painting. So there's no guarantee that those things were that colour in that painting. What he presents to us, what he's presenting to Gauguin initially, is, as he says, a place of thought and peace. He's welcoming. And if you look at this painting, you can't actually get into the work. There's a great barrier, the end of the bed. And everything prevents you from actually coming in. You can look and enjoy, but Vincent doesn't want you to actually come into it. So we've got his own personal problems, a personal relationship coming in there.
he wanted this painting, funnily enough, to give a feeling of sleep. Well, I don't think it does. The floor appears to slope at a rather dramatic angle, and the colours are very, very bright, not at all sleepy. He loved the colours. He uses colours inside that he would use outside, bright yellows, orange blues, wonderful, vibrant colours. And he believed that everyday objects were very important. And this, of course, links him also to the Impressionists, that the everyday world of the present is worth painting. Negli ultimi anni, Van Gogh realizzò un incredibile numero di opere, malgrado i frequenti attacchi di depressione. Fu durante uno di questi attacchi che assalì con un rasoio Paul Gauguin, il suo grande ammiratore che lo aveva raggiunto in Provenza. Quella notte, tormentato dal rimorso, Van Gogh si tagliò un orecchio e volle subito trasporre questo gesto sulla tela. Nacque così il suo celebre autoritratto con orecchio bendato. Nei rari momenti di lucidità, Van Gogh realizzò alcuni dei suoi quadri più famosi, molti dei quali ritraggono soggetti semplici. Il suo campo di grano con cipressi e i celebri girasoli sono solo due delle opere eterne create da un uomo il cui tempo stava rapidamente scorrendo via. Si suicidò sparandosi il 27 luglio del 1890, dopo aver vissuto in povertà, completamente inconsapevole della fama che avrebbe finalmente raggiunto nel secolo successivo. Più di qualsiasi altro grande artista dell'impressionismo e del postimpressionismo, Vincent van Gogh pagò caro il suo impegno. L'impegno per la sperimentazione innovativa e per l'esplorazione delle profondità dell'esperienza percettiva che aveva caratterizzato l'opera dei grandi impressionisti. I post-impressionisti trasmisero al modernismo l'amore appassionato per l'arte primitiva, il loro intenso impegno emotivo ed una superficie pittorica sempre più piana ed astratta. Quest'epoca ci ha offerto alcune grandi conquiste dell'arte occidentale.